Итак, всем привет, это даже немного иронично, что мы в это играем, эта игра вышла именно в это время. Итак, всем привет, с вами Хоми, мы начинаем прохождение очередной кинематографической игры V-комплекс. Живые актеры, выборы, ну знаете, late shift, вот это вот все. У нас, кстати, в последнее время много таких игр на канале появилось, типа Telling Lies, вот это вот все, чё-то прям. Пошло, видимо, пик на эти игры, потому что они прикольные, но они, наверное, очень дорогие по съемке, потому что надо актеров всяких маломальских нанимать, там все вот эта вот работа, все вот это вот переработки, съемки, выборы и прочее. Но штука достаточно короткая, насколько я поняла из отзывов. Мегакорпорации, тайные технологии, ученые, заражения, вот это вот все. Знаете, это довольно забавно, при том, что у нас сейчас сидение дома, назовем это так, у нас сейчас Resident Evil 3 скоро выйдет, если не вышел уже. И типа, и оно, и как бы вот это вот болезненное трио просто, вирусное трио, я бы даже сказала. Ну что ж, давайте начнем. Выбирать я буду то, что я хочу. На концовок там несколько, но на какой выйду, такую выйду, потому что я не верю в сильно большую вариативность этих игр, честно скажу. Вот. А в остальном, что будет, то будет. Типа, что не успели, то не успели. Ну-ка посмотрим. Во! Вот теперь все нормально. Очень странно. Начнем с того, что первый косяк игры, то, что у нее забаговали видеоряд. Потому что, типа, что за фигня. Итак, Киндар... Юго-Восточная Азия. Ученые, научники, все такое. Возможно, вам орёт. Но я с этим ничего не сделаю. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Wakefield. So another drone? Yeah, they dropped nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean a football? Большая разница. Сокер был, футбол, действительно разные штуки. Hi, I'm Amy. You're... Hello. Pleasure to meet you, Dahlo. Are you gonna hurt me? Ну, нет. Кисуль, все будет нормально. Тебе будет. Listen, let me do my work and you'll live. Understand? Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Supply tent now! It's okay. Tell him, it's okay. Atropine injections worked on everyone I treated in Syria. Okay? Окей. Сейчас просто выберу, сорян. What's your name? Dima, we're not safe here. The Supreme Leader ordered this attack. We're here to help. He's trying to kill us. Both of us will stand against him. Tell me, will this chemical ruin my life? Увы. Doctor? Да. It's very serious. You're in the best possible hands, I promise. Honesty. It's very nice to hear it for once. Мать. Система, блин. I need to save my baby. А, она еще беременна? Господи, срань. Я сейчас знаю, к чему это ведет. И мы еще будем выбирать, кого лечить. Я не знала. О, господи, женщина, зачем тебе пистик-то? Выдохни. Пистик опусти, выдохни. Ой, ну конечно. А поделить вы не можете, разбавить там как-нибудь? Как это у вас работает? Женщина или мальчик? Мальчик или женщина?
То есть Дима с ребенком, поэтому придется Диму спасать. Прости, ребенок. Ну, подростка ребенок. Dima, give me your arm. Dima, please, you have to trust me. This will save you and your baby. Не смей. Я слежу за тобой. Отлично. Парня, конечно, жалко очень сильно. Но одна инъекция, тут женщина с сюрпризом. Ай-яй-яй. Reese, how do I save them both? Рис. А он убежал. Рис. Солнышко, ну-ка вернись. А Рис дезертировал. Ага, ага, отлично. We stand on the precipice of history. Mm-hmm. I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Firstly, we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Oh-wee! Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Ну, он понял вопрос? Kindar is at peace, but your concern is understandable. May I continue my presentation? I'm just saying, it's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Why is there so much research happening out there? Она дешевая сила, вот и все. Kindar is a former British colony, and we're all here trying to help it recover. Seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven? А, ну или так. Налогоубежище. Так. Ай-яй. Now, the real reason you're here. The Kensington complex. Mm-hmm. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplany. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Hey. Are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. Чё-то её как нехорошо колбасит. What's your problem? Да, да, еще снимать начнем. Молодец! Ой, я так это люблю, а. Начинают, блин. This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that
nanocells could be miracle tech. Ай-яй-яй. Не зря нам параллельно эти вещи показывают, да? Ну, господи, да отойди ты, ну, она снимает, стоит, а. Ай-яй. Amy, you're needed urgently. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. Чувак, слушай, у вас это I не... need to get you to the car now. Подождет 2 минуты. Yes, absolutely. What are your questions? What's the Женщина, catch от with this этого, miracle типа, tech? деньги You've made it зависят. in a То, что 5 lab, минут so бабы, is it которая инфицирована, radioactive ну, не or поможет же. What about уже. privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or это вообще-то сейчас unnatural would нелегально. ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, please, we need you now. Ладно. It's an emergency. I have to go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Let's go, Emily. А типа запишите вопросы и вам потом ответят нельзя? Потому что... Понимаете, в чем проблема этого всего? Потому что... It's already gone viral. Как это сказать? От инвестора зависят деньги. Да, оставьте чувака, который отвечает на вопросы, а нужно бабу убедить. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? We need to get her to the complex. Okay, why is this our problem? Because she's one of our interns. Пим-пим-пим. Она что-то стыбзила. Поскольку нам показывали эти наноботы, кто там они, This is beyond our remit. вот, нам их показывали параллельно с блюющей женщиной, значит, она, видимо, как-то с ним Excellent quarantine контактировала. work. I'll examine her back at the complex. And we were waiting on your word before moving her. A single-person drone or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then Don't call that. whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington Tech. Ой, Just the ну drone. слушай. Скорую давай, зачем? Старая добрая, зато все пропустят. Ground. I want eyes on her. Да, потому что зачем, типа. А дрон упадет и всем This is a хана. mistake. Ой, ну и Trust все. me, I've dealt with this type of madness before. Если она полевой врач была, типа, у нее реально больше всякого... Фи. Keep yourselves busy. It's the best way. Bodies of our renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country, I can empathise with that. Today we need all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. You've got to be kidding me. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood-vomiting ladies on my tube line. Reese Wakefield? Ну, раз они его пригласили, то все совсем плохо. Let's walk and talk. Да, мы будем тебя игнорить пару выборов, чувак. So, which legend fed the media that anthrax rumour? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. Now, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we consider the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Боже, их акценты, матерь божья. Amy, look, I Обожаю. promise I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Look, Why are you skydiving? Or bungee jumping, or whatever it is that you were up to? because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants Мне my нравится, типа, в expertise. Твиттере Well, почитал. sure, he has my О, expertise. I'm not disputing that, nor am I apologising for the skydiving. Guy's got to live.
let me know your decisions. Okay, thank you. You didn't want to run this by me? 2 lifesavers are better than 1. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily И did поэтому due в самой diligence сложной too. супернациональной ситуации вы решили дезертир позвать. Ну, типа, people change. Hey, guys, can I just 5 minutes? Just need to use the gents. С ним будет трудно. Он душка, но с ним будет трудно. Пошли в офис Can сгоняем. we go, please? Мы что теряем? Мы ничего не теряем. Он все равно в туалет пошел, короче. Nat, I need to take 5 as well. Все равно мы A girl's можем. life hangs in the balance. 5 минут ей ничего уже не сделать, For родная. goodness sake. 5 минут ей все равно ничего не сделают. Поздно. Если эффект появился в метро, значит там уже поздняк. И что вот так уставились, родные? Но не все из этого киндреда. А чё сюда приперлись? А, покурить мы приперлись. Reese fucking Wakefield. А, ну или так. Сигарету только же. Ищут. А, окей. Ну-ка. Тут я забыла это слово. Подождите. From your assistants down in Security Lab Alpha. Пересоздано. You should see Окей. the other guy. Кто-то, видимо, взломал ее карту. Security Lab Alpha. Ну. Nat, is this my tech? Yes. Ну, она ж не одна... Она не может одна не работать. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I'll get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was the master batch. No duplicates were made. Какая... А почему? Good Ну-ка. luck. Ну-ка, ну-ка стоять. В смысле, подождите. Вот вы разрабатываете технологию. И вы не делаете дубликатов? Что, серьезно? Я понимаю, что это увеличивает риски типа попадания в те руки на случай вот такого дерьма, но 2. Знаете, как вот мастер-ключ и слейв-ключ, вот это вот, это так не работает, их должно быть 2. Всегда дублер, всегда должен быть дублер на случай... К тому же она не может работать одна над такой штукой, там, наверное, нано-машины, типа, целый комплекс ученых будет. Ну факт, ну... Oh my god, you guys are serious about your fashion. Тавриан скафандр? Frumpy hazmat suits. Тавриан Pressure suits. You'll see. All right. Да кого я боюсь? Господи, вы если в полевых условиях раздевались, то и подумал. Такая, о май. Простите, ладно. Звук стриптиза мы не включаем. Better changing facilities than in the Congo. Я говорю. Yeah. Они же и то, и то. Kinder. Она будет вспоминать ему тоже это вечно. О май. Да не буду я за ним подглядывать, что нам не видел-то, господи. Его вон нам так все покажет, что надо. Чем там боимся? Просто смотрите, они были в полевых условиях, они, думаю, не такое дерьмо видали, поэтому... То, что между ними искра в любом случае, хоть положительных, хоть негативных, мы и так видим. Так что, чего мы боимся? Господи. We're going into space. Угу. Ну, шутка смешная, но посмейся. Вакуум-то. Vacuum conditions active. Ага, Something like прикольно. that. Вакуум это прикольно. This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The Да, lack of да. air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical
Раз. Barriers. То есть вас отличает вакуум и одна дверь? Works here again? Не, ну он нам нужен для работы, поэтому будем с ним работать. 4 Ну. years last Wednesday. Если вот эти правые штуки двери, то их 3. Что Just thinking такое? about some of the stuff we saw. I saw a whole other year's worth after you Непонятно. left. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Learn anything that could help us today? Я no. думала, что это все двери, а это что-то как-то не двери ни хрена. Зачем в пустом вакуумированном коридоре такое пространство и освещение такое? Типа, у вас освещается дорожка вперед. Все, чё вам еще надо? Ладно, я придираюсь к херне, я знаю, но... Этот нереализм в угоду красоте, типа, зачем? Почему? I could kill for a cigarette. Do you still smoke? No. I kicked all my bad habits. Vacuum conditions inactive. Угу. Это у нас 4 крыс на этом корабле. Прелесть. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Dr. Reese Malkin, Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Just money. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Yeah. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Ирис ему явно не верит, я угадал. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Не поможет, наверное. А шапочки почему не надеты? Эу. А кровь в кисель превратилась. Ю. Guys, this is my tech. The nanocells are inside her. А зачем But they're надо? unfinished. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. Ух, мать. Живая. No. Leave it in, Claire. You need it. Feels fucking weird. You a terrorist? Рез. Be a terrible one if I was. Да не, нормально, панику навела. What's Mina? Terrorist organisation. Will you stop that, please? Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Они так не работают, видимо, да. Answer call. Ох, немного похоже на этих. Опять забыла слово в середине разговора. Да что такое? На наниты из генератора Рекса, что такое? nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Не настолько же Her много. new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Как вы их исследовали-то тогда? So either way she dies. И у меня столько вопросов к сюжету. Если ты их создавал, ты знаешь, в какой среде они живут, воссоздай эту среду. Неужели нет заменителей крови? Возьмите какой-нибудь донорской, там, из каких-то своих холодосов, ну, типа, переселите их, они будут жить там, тусить, развлекаться, делать новых роботов. В чем проблема? Okay. У меня просто, типа, так шаблон Amy, ломается. we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. Трам-пам-пам. What should we do, Doctor?
Снимать штаны и бегать, родная. Снимать штаны и бегать. Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Oh my. Ну, напяль ты ей в штуки в нос. Need to replace this, okay? Don't bite me. Это не резидент родной, так это не работает. О, отлично, долей кислород. Супер был. Whoa! Shit, sorry. A little rusty. You know what I mean? And done. Don't go anywhere. Он сейчас сказал, никуда не уходи, но... Ладно. Шутка. Шутник, блин. А еще нам показали его грязные перчатки. Зачем? И что это? Who delivered this crate? I was here when we arrived this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Доктор Малкин? Он парень. Рис доктор, а этот типа и занят исследованием, а эти типа ассистенты. Dr. Malkin, can you move this crate for me, please? Sure thing. Thank you. Я на этом не рад. Dr. North! Dr. North! Он явно Sorry, my shoulder's симулировал. playing up. Do you mind? Cheers. О, боже мой! Ну не, ну. Он сюрпризом, понятно. It's not personal. Тихо. Эй! Херак его! Ты отойди! Отойди! У него нож! Отойди! У него нож, идиот! Воу. И тут начался экшоний. Ого! Ух ты, Лешечка. Да, ладно, окей. Она, мне кажется, все. Там эти штуки у нее на лице, типа. О, фак. А этот засланный казачок, типа, да? Твою мать. Так. Ай-яй. Уже нет. Уже поздно. Правда, это странно, опять же. Типа, они, если это нанороботы, то... Ой-ой. Тихо. Тихо. Если это нанороботы, то эту женщину можно было бы спасти, но, видимо, нет. А почему нет? Типа, у нее понитейл считается. Понитейл это вот, типа, вот так. Хотя... Я уже хрен знает, прически распознаю. Простите, много флудию, я знаю. Да уж. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. А, это кислота. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Нас пиздец. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Мило. То есть это была кислота, да? Очаровательно. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Да. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. Блин. Это так саркастично звучит. What the fuck? No first aid kit. Well, that needs to come out one way or another. Там, короче, ничего нет, видимо. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Ah. Не-не-не. Шутейку давай. This is gonna stink. Немножко, родной. What does the sign say on an out-of-business brothel? Hey? Ah! Ah!
Beat it, we're close. Эта шутка могла понять только британцы, я ее не поняла. Для человека, который занимается медициной и был полевым доктором, вы ни хрена не умеете как-то быстро оказывать первую помощь. Там типа взял, достал и сразу же зажал. Там же типа вот. И мы такие, наслаждаясь открытой раны на воздухе, шутейки. Ладно, я исхожу на голову. Я не знаю. Я буду молчать. Все. Did you hear that? Yeah, what was that? Подержи, а? Кис. Wait here. I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. Look, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. Да выяснит они. Hello? Can anyone hear me? Amy? Ну ладно, хрен с тобой. Just a sec, Grace. Thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like my chat either. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Bunch of mini-controlling bitches inside me. Ну... Что называется, быкуй не быкуй, лучше не I'm сделать. gonna do everything I can to help you. I've dealt with worse odds before. Really? Really. You need to comply, though. Whatever it is that's going on, if you know anything, please tell me. Maybe. Ну, хоть что-то. Maybe. Hold strong. Окей. Вообще как формально там можно налить и забить. Don't remind me. Да что это за звук-то, а? No, Вряд ли. that came from the void. Итак. У нас же наверняка есть камера внешнего наблюдения. Посмотри. Зачем нам 3 ключа зажигания показали? It must be coming from beyond the walls. Да на камеру посмотрите, уверенно. Is there any security cameras we can check? Во! On the computer, Молодец, but молодец. I don't know how my assistants did that. All right, would you mind? Thank you. Right, got it. These are the security cameras in the void. Так. Ай-яй. Shit on the RE. The cavalry? In masks? What's the rumbling, though? Да, военные. Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. А, да. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? Я бы на вашем месте не радовалась. У них уже... Сколько там нам показывали? Нам показывали 2 стены. This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. Видишь, он у них есть. Может, вы позвоните боссу, пошелите булоньками. They're her damn cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. I'm
lump us all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? We've been infiltrated Kensington. Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malcolm. Yeah, how'd you know that? Emily checked Сюда, security сзади, ага. footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Она знает. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they Сколько open там? the 2 door with стены? that magic laptop. Они типа I'll get on to the всем... situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Мы не можем, мы потеряем клетки, которые почему-то не сделали She's дубликат. responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's going to let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? Должен был бэкдор. Бэкдор есть везде почти. What now, Claire? Can you move the dead people? Они типа вид портят. Эти dead people очень чистые, но неважно. Yeah. Давайте. Okay, Такой. how about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Фига ты Yeah, no, прокачался. sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... Yeah. Let's access her camera. Give her a little listen. This is how scientists get killed, you know. Oh my. Как футуристично. Простите. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. You ready? Wait, we shouldn't... Look, she's got nothing to hide. What's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Go ahead. The 3 intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done is caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announce an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please. 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Claire, Amy, what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. Okay. So she put them in you? К чему ты ведешь? Not me. Yeah. Не, ну пусть тогда это вообще не вариант. Ай-яй-яй, бедную штормит-то как мать.
Там уже кости затронуты весело. Ну, морфиум типа такая очень своеобразная штука. Страдать это вообще не вариант. How long have you been at the complex? A year. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's Камон, это happening не so that I пошли, can help давай. you. I got them all. Mina. Who's Mina? Claire. Ой-ой-ой. She's about as useful as a chocolate teapot. Шо опять? Ready for more cryptic bullshit? Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system And have Да electrically ладно-ка. barricaded themselves in the void. Да Yeah. ладно-ка. Tell us something we don't know, please. How are they Bypassing your security system so easily. Kensington Corporation stock plummets amidst TV links to... off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Как и все наемные работники в этом мире. End call. Well, that was a fucking waste of time. Yeah, we need to start making better decisions. Yeah, a proper escape plan might be a start. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Так. Ты это чё? Yeah, it's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of Кислород. oxygen. Либо утечка, либо что-то. Либо он отравлен. А он не идет, видимо. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Зачем? А, ну. Нам еще нужна вентиляция, поэтому тонко. Тем более у вас как минимум 2 скальпеля, потоньше и потолще. Always wished I was taller. Табуретку? Ну, табуретку, правда, ну. Ну, он там же не один стул на весь сраный этаж. Ты серьезно? With one leg, Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry, that was No. harsh. No, I'm proud you've grown some whip. Come on. Ты как себе это представь? Окей. That's it. Ай-яй-яй, это больно как минимум. Go up. How you doing? Good. Just yeah. no. Loosen up. Yeah. Nice work, tenant. Okay. Let's take a video. Got it. Там, наверное, ничего не Going in or not? Okay. Ready? Yeah, after 3. 1, 2, 3. А что ты там проверить-то хочешь? А, выход через вентиляцию? Думаю, вряд ли. Там лопасти вентилятора. Там же должно как-то нагнетать воздух. Что? Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Чё? Вряд ли. Only one way to find out.
С осторожностью лучше, потому что мы еще даже нужны живыми. А это типа кислородный баллон. Типа, зачем он там такой? Это на случай ядерного апокалипсиса, что вентиляция... Ладно, не важно. А оно режет или что? Типа, а зачем оно там такое? Тебя группа... А, окей. Сейчас... Окей, это очень сложно. Ну хорошо. Никто так не пролезет просто, без... кроме нее. Вот. Made it. Она порала как белуга родной. I think there's something further on. Ай-яй. Мило. Все разгромлено, все, короче, капец. Wait. Oh, Она такие... it's quite cute, matching wounds. I mean, mine says slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. Опять рвутся там. В нашу сторону. Да. Ага. Он пытается взять нас на слабо. There's only one wall left between them. Почему их 3? Почему не десяток? Так делают. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. Ну, понятно, он сам это принес. Логично. Fucking sneaky bastard. Wait. Claire got access to the lab? Is that your master batch? Почему она все How did she партию get тоже... that level of clearance on her ID card? Мне знаешь, что интересно во всей этой истории даже? Потому что, как я понимаю, она сама себе это вколола. Почему нельзя было взять оригинальный... оригинальный пузырек с жидкостью? Я, конечно, понимаю, что там, скорее всего, что контроль всего этого дела и вынести не получилось бы, но... Хотя, наверное, да, и соображение безопасности там какой-нибудь, типа, о, вы вынесли ненужное вещество, все такое. Ай-яй-яй. Wait, what were you injected yourself? Было хорошо. Why didn't the lab shut down? Да. The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? Разносят все остальные. I destroyed all the duplicate nanocells too. What? Ты же это видела, I didn't алло! authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6. Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Ми-6, знакомые названия буквально. Parker. We got a hold of Parker. Да мы поняли. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. Это 3 тех интерна, я угадала. Я угадала, серьезно. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy.
So excuse me if back doors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Класс. Эту морзянку там выстукивает. Что это? Look, I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinder. Эти гадаю, они стоят за всем этим. Это будет... Это как бы логичная канва. Это типичная канва сюжета. Careful, Amy. Always. Слушайте, я знаете, что думаю? У него кровь на перчатке была, он рану полапал. Он, наверное, так и заразился, слушайте. Блин. Ой, какая у тебя рука прикольная. Я думаю, что Рис тоже зараженный, потому что это очень был акцент. Чё такое? Ой, лицо все. Ой, ну давай. Ну она в перчатке, слушайте, ну блин. Ей страшно. Когда тебе страшно, ты хочешь, чтобы тебя кто-то поддержал. Хотя чаще всего я этого не очень хочу. От этого неудобно становится. Ну ладно. Не важно. Правильно, она не знала, к чему это дерьмо приведет. Вот и все. Капец. И полапала голыми руками перчатку. 2 files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Пикник, наверное. Очень тупо смотреть это сейчас. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Mina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. No, look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Йой. А, родители все. О, это было реально стрёмно. И они все жертвы этого дерьма, я угадала. I think my mind's concluding the same thing as yours, so do you really Play it. want to watch that? Да. Please. Ой, я впечатлилась, честно скажу, мне будет сниться кошмар. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Mom. What's the problem? А, это вот этот, We've который washed up rising тиран? villages, and you got human trials to assess your technology. 2 birds, 1 stone. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The supreme leader is a man of discretion. Ну вот, верховный лидер, да. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. Пиздец. You see, И они ввели семью и сестру. Natalie Kensington experimented with your nanocells on my people. Тогда My понятно. village, my parents, И сестра. my sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence to MI6?
In that USB and in your veins. Ну да. Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. Тут же, да, тут тоже, знаешь, типа, йо, чуваки. Мы отходить не можем, они нам еще в пизды вставят. Reject call. Да. Amy, we need to take a Обалдел. minute and think about this, okay? Они вам сделают добрый вечер, солнышко. I know a rash decision when I see one. You're not going to expose Natalie after what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. Ну ё-моё, кис. Господи, боже мой. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. Not knowing whether Saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. it's too much for me. A coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Надо поддержать. Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal. Come on, give us a break. I meant Natalie. Всем It was a бьют dream бедного come Риса. true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London, to work, to live, to love. Funny story. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map with disused and unfinished stations. Yeah, that's right. They half-built station under the complex. Tabitha Greens. We're so far underground, we must be right on top of it. Когда нам сказали сюжет. Yeah. Yeah, you might be right, Claire. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. To Tabitha Greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. Ка? Через унитаз? What do you have to know? I need something that will remove the entire toilet quickly. Оу. Химия давай. Мы же, типа, умные. А силу не по нашей части. You're gonna have Не to было. get your hands dirty. Да, это понятно. Not necessarily. У тебя есть кислота, что его растворит? Ну, типа керамика. Ну, я не знаю, короче. Ладно, я не буду умничать, я в химии не разбираюсь. Короче, интересно просто, что это будет. We're at the lowest point of the complex, so Tabitha Greens must be right below us. Yeah, okay, Amy, but there's a toilet in the way. Not for long. Potassium. Amy. My favorite ever Нет, chemistry надо lesson was взрывать when the будет. teacher put a small piece of potassium in water.
Калий с водой, да, оно ж бомбить начнет. Это я помню из курса химии. Always wanted to see what a full block would do. Убегай! Бум! Мы бы не дышали этим дерьмом. А еще вас записывают. So now the big question, how far below us is Tabitha Green's? А вы план посмотреть не можете? Ай-яй, это опять морфий нужен. Ну прыгать туда точно не надо, хорошо? Просто что-нибудь большое. Маленькое. Влезть туда вообще не надо. Нехороший вариант, умрет просто. Ну скинь какую-нибудь керамическую херовульку. Пусть летит. Алло. Очень далеко. Очень далеко. Очень-очень далеко. А эти там проламывают дверь. Я угадала? Угадала. Да. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Так. А с тобой что? She's already hardwired into the system. We are fucking fucked. Answer call. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. No. Claire entered using someone else's ID credentials. That's impossible. I've got my ID card right here. Да видел. Ну мы видели это. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. Reese. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Вот это было опасно. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? You know what? Fuck this. Everyone, calm down. Ой. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them. Do something. Ну. А, нет, она захочет, чтобы их секреты сдохли вместе с ними. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Ну, пизди мне дальше, я верить тебе не буду. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Чуваки, либо сейчас, либо как-то побурей. Блин, это еще корежит. Подходить не... Ох, я там что-то с бедром уже, мама. What's going on, Claire? Something wrong. Ну там те кости расширяют. Ай-яй, это моей. Ой, она уже плачет слезами, мать. Ну, да, если... Не поможет. I trust you. Руками-то голыми, фу, ну. Боже, они же переживают. В кровяных этих, да, ой. Мамочки, свою же канон своей вселенной.
Parker taught you how to turn the vacuum back on? He did. Not so smug now, are ya? Одна-то сидит, и это нормально. We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Минус 1. Ну сейчас тоже задохнется, да? Вторая-то почему? Ой, ладно. Конец. Ну, кислород от человека уходит быстро, поэтому она быстро, типа... Упал. Воу! Что за странный ход? Что за херня? Он с нее маску снимет. Только там задержать дыхание нас. Хотя. Дверь открылась, да? Жаль. Call Natalie Kensington. We're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you Потому что have? дверь открытая была. I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Чё? Ты с ума сошла? Твои миллионы, в смысле рублей? Долларов, пардон. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Выброс надо. Придется. Пойти на сделку совести. Deal. Excellent. Call me when it's done. Good luck. Да, тут очень топорно, типа. Дил не в том случае дил. Хотя... Ладно, хорошо. О, блин, я теперь сама сожалею, но... What else could I say? You were right. Natalie's been lying the whole time. The lab's only in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Он тоже. Так что да. How? Should have brushed up on my needle handling. Да, вот это вот. А потом он это вот. Да, зараженная перчатка. Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Она обиделась. Я не могу тебе сказать, женщина, мы все равно сдохнем иначе, ну понимаешь? Claire, please give me your arm. Оу, выглядит не очень. Она сейчас будет брыкаться, кусаться и заразит ее тоже. Я
Your arm. Tell me honestly. Can you save me? Нет. Честно, нет. Слушай, от этого нет отделения. Они не завершены. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. You're weak. Look, Давай в курсе, I don't ну. even know if I'm gonna survive this. But if I do, I promise you that... Ну, серьезно, она в самом начале говорила, что наклейки не завершены, и типа... Там полный аншлаг, и вырвать их нельзя, поэтому... Stop. Да ты заколеб... What the fuck are you В talking смысле, about? да, в смысле, кис? Рисакис, да. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. Ну, обалдели, конечно. It's about time I contributed an escape plan. What? Я думаю, она тоже заразится. While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. У вас будет 3 минуты смотреть. They'll think you followed. Мы убегаем. А вы убегаете как бы нам с тобой, поэтому... Sorry to move it. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm gonna take him out. Ты что, с ума сошел? I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. Моя ты киса. I've been the weak link. It's time to become an asset. Just take Claire, run. Слушай, мы тебя должны Save her. This is madness. There has to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. Bet that's what you always loved about her. Она поняла эту химию между ними. Это любовь. Ну, это да, это реально вот та степень, типа, это такое трагичное, что, Ой-ой. No, look, I chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. You know, I went back to that beach in Kindar to face it. That woman was there. Dima. She's just playing with a little girl. She called her Amy. I'm sorry for leaving you. Ну, я испугалась, понимаю. Почти. Вот это было то самое опасное. Еще. Didn't your mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen? Вот да. Мои возеньки, мои возеньки. I appreciate the sentiment, though. More than you know. Он, наверное, об этом сожалел все эти годы, наверное. Я не плачу, нет. Чуть-чуть только если. Wait. Шо, родная? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on. В смысле, его в You have all капсулу? the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection, and you two can escape. Нет, пожалуйста. Ну, блин, Риса еще может быть как-нибудь, чего-нибудь.
promise we'll expose Natalie, and we'll Потому share что your она, story with the world. она не жилец. Клэр не жилец, потому что, ну, она там уже все уже. Ну, ведь у нее уже на щеке выросла уже, то есть она вся уже. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну да, кости и кровь. Кровь и кости. Очаровательно. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Hey, Claire. Thank you. А давайте уже спасайтесь, придурки. Если я буду за вам зря плакать, я убью вас обоих. Как-нибудь сюжетно. Chemical threat detected. Он же типа... Heat flash initiated. Ну там да, стрелять не стрелять, она уже... И стояла такая. Что тебе мешало? Не важно. Security lab alpha system reset complete. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing? Ну, так погнали. Go, go, Power Rangers, давай. Go, go, Power Rangers. Воу, их реально прям вот так. Amy, fuck that. Get a machine gun. Вообще пулемет хороший идея. Да. Больше патронов, меньше перезарядки. Каталку надо посадить. Прости, кис. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Очень. Там, наверное, все очень плохо. Can you see the bone? Там уже кости видно. I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Там реально кость выросла. Обалдеть. Ну, правильно, есть пространство расти, оно растет. Выглядит она, конечно, очень комично. А ты курточку-то не придумал опять, да? И такая с пистиком наперевес пошла. Ой, я не могу. Я не могу, товарищи. Emily wasn't bluffing about the security team. Никто не заметил закрывающегося лифта. Вот это все. Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Right, so what are we waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Let's finish what Claire started. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Oh, boy. boy. This can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Агрессивная сучка в конце, подожди. Воу. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Прям-пям-пям.
We need Reese alive. Yeah, Reese wants to stay alive too. Amy? Солнышко, ты умрешь через пару часов, This какая is a разница? mistake, Amy. Это просто пиздёж. Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kindarians. О, да, это компьютерная графика выстрела, мамоньки. Чё, серьезно? Ладно. Сейчас я переиграю просто, типа, магат. Ладно, сейчас я переиграю этот момент, если будет возможно, просто, типа, что? Год спустя. Просто что? Я просто хочу концовку другую, мне просто поржать хочется. I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Our breakthrough nanocell treatment was crucial to Gordon Gardner's Mars landing and has revolutionized the treatment of war zone injuries. А он там сидит, да, я угадала. Our medical tech becomes available to you and your family in all British hospitals. Global medical care begins here. Или нет, он что-то покорёжный весь. О май. Не, это прикольная концовка, мне понравилось. Типа, go fuck yourself. Но это было, ладно, хорошо, это было тупо, согласна. Нам покажут концовки, что мы получили, что за пиздец у нас получился. Честность, храбрость, любопытство, интеллект, чувствительность. Ага, окей. Оценка личности невротик. В принципе, это я. Окей. Найдена концовка лабораторная крыса. Угу. Мне знаете что? Блин, я хочу, с одной стороны, перепройти, потому что мне просто поржать хочется. С другой. Статистика. А другая, типа, новая игра только... А, ну ладно, хорошо, окей. Давайте, в общем... встретимся с вами, когда я закончу концовку нормальную, которую я хочу, чтобы она выбралась из этого дерьма. Просто, типа, посмотрим, что из этого будет. Но это был такой странный кринжевый момент с выстрелами. Ну, я разумно попробуем. Мне просто интересно, типа, что из этого выйдет. Natalie's covering up the murder of innocent men, women, and children. Emily, you know this is wrong. Да, им идти, я не иду с миром. I knew about everything. The nanosol duplicate. I oversaw it all while you're busy fiddling with your test tubes. Now hand him over. You're trapped. Amy, use me. You always said I could sell ice to the Eskimos. Dude, you can't say that. Ну ладно, давай. Hey, look. Look, I'm a pretty selfish person. But the woman behind me with the Uzi isn't, so just... Don't punish her for that. Where are you going with this, Reese? Sure. You can have me, Kensington. Just let Amy go. No. Just trust me for once. No deal. I can't just let Amy walk out of here. Тут другого выбора-то нет. Йоп! Just do it, Amy. Просто типа, да, реза не будет, никого не будет. Но та концовка была очень лузовая, простите. Просто шо. Она ушла, да? Правда... Get it back to security lab Alpha now! Fuck you, Kensington! I need tenant! Как она до Ми-6 дойдет, это другой совершенно вопрос. Там, типа, так это не работает. Типа... И никого нет, ни охраны, никого, ничего. Интрудеры, какие интрудеры, а чё? По траве, по газончику. Ой. Закат. Понятно. Окей. Типа, там такая погоня с преследованием должна быть, что просто капец.
Потому что та лузовая концовка с расстрелом была самой реалистичной. Natalie Kensington, founder of the Kensington Corporation, was today arrested by MI6 on suspicion of crimes against humanity. This follows the discovery of footage linking her to illegal chemical testing on humans in Kindar, which resulted in the deaths of hundreds. The Kindarian embassy had denied any involvement. Какой-нибудь год спустя. Тут просто доверься мне, окей. Окей. Ну, это все равно не совсем та концовка, которую я хотела, потому что тут нет послесловия, типа... Ирис спасенный, типа, они такие вместе в Этого нет, а жаль. Я просто люблю такой. Вот. Собственно, да, наконец-то мы нашли концовку, которую я хотела. Конечно, прошлая концовка тоже была лузовая, и как я получила концовку лабораторной крысы, я так и не поняла. Как-то просто, блин. Вот, собственно, подписывайтесь, оставляйте комментарии, я оставлю ссылочку на группу в описании, давайте далее проходить что-то интересное. Комплекс был как минимум... Он... Дырявый сюжет, но игра актеров немного подкупает. Вот это вот химия Риза с Эми, вот это вот все, это лузовая концовка с расстрелом и компьютерной графонием, эти вот убийства, типа, чуваки. Вот, чуваки старались, серьезно. Игра 1,5 часа где-то, ну, типа, они старались. Это все равно много потребовало. Поэтому штука хорошая, типа, почему нет? Вообще, по концовке посмотреть все, которые я увидела, чтобы понять. Как я тут третью концовку получил, непонятно. Типа, рандомно тыкала и погнали. Вот, в остальном, типа... Да, будем проходить, будет смотреть что-то интересное. Вот мне непонятно. Ладно, Натали, вот эта вот тварь что делала всю игру? Она была, типа... секретарем, и в конце такой, я знала обо всем. Ты такой, твою мать, твое место в сюжете секретарь, сиди, не отсвечивай. Не, очень странно. То есть тут либо нужна еще игра спин-офф, либо что-то такое. Вот. И всем пока.